Like, just a few words about retreat in general. Words about retreat in general. Ajá. Algunas palabras en cuanto al retiro en general. When we get together, the way we gather together, Cuando nos reunimos de la manera que nos reunimos, it's a deep looking, es un mirar muy profundo and it stirs up, stuff from the cellar. y mueve cosas que están abajo, en la parte de abajo de la nevera. We may not necessarily notice right away, Tal vez no lo notamos inmediatamente. and we may immediately after the retreat experience certain feelings, usually, or whatever it is. Let me not label it. O tal vez inmediatamente después del retiro tengamos algunas sensaciones. Just want to say that if you can be careful and gentle, just sort of don't get too quickly into long conversations or activities that are very energetic. Just Traten de, si pueden, ser gentiles consigo mismos y no involucrarse, tal vez, si es posible, en conversaciones muy largas o actividades muy energéticas. as a metaphor, and that's of course too much of a metaphor, but it's like with a newborn baby. Y bueno, tal vez como una metáfora, aunque sea tal vez un poco excesiva, pero es como un bebé recién nacido. Just to be nice and easy, okay? Entonces ser como cuidadosos, Okay, just con la fragilidad. just to share that. Nada más quería compartir eso. So if you have any questions or anything you want to share or explore. Entonces, si tienen alguna pregunta. okay, I noticed that for me, Noté que para mí happens very frequently pasa con mucha frecuencia that when I'm doing something, que cuando estoy haciendo algo, I am concentrated and doing the thing, and estoy muy concentrada y haciendo eso. when the activity finishes, then Cuando la actividad se acaba, there is immediate openness and joy, and hay inmediatamente una apertura y un gozo. so I wonder if I am, what's happening during the activity. Entonces me pregunto qué es lo que pasa durante la actividad. Maybe I am not, aware of consciousness. Tal vez no estoy como consciente de la conciencia durante la actividad. It's like, I don't know. I just wanted to bring that. Nada más quería traer eso. You cannot be aware of consciousness as an object. No puedes ser consciente de la conciencia como un objeto. Any experience is an object. Cualquier experiencia es un objeto.
let's say that consciousness knows itself as peace. Digamos que la conciencia se conoce a sí misma como paz In the absence of activity en la ausencia de la actividad and in the presence of activity, y en la presencia de la actividad. but it does not know itself as an experience. Pero no se sabe a sí misma como una experiencia. Or you could say it knows itself as all experiences O podrías decir que se sabe a sí misma como todas las experiencias, and not as any particular experience pero no como una experiencia particular or all particular experiences. o todas las particulares experiencias. When we are focused on a certain activity, then the mind is involved, Cuando estamos enfocados en una actividad particular, la mente está involucrada and is necessary y es necesaria for the proper functioning of the activity. para el funcionamiento de la actividad. Correcto. So we don't notice the happiness when we are happy because we are, Francis used to say, we are too busy being happy to notice it. A veces no notamos la felicidad cuando estamos felices porque estamos demasiado ocupados siendo felices. It's like right now you're not sleeping, you're awake, but you don't notice being awake because you're too busy being awake. Es como que ahorita estás despierto y no estás dormido y no estás notando que no estás dormido porque estás ocupado estando despierto. And if somebody asks you, are you awake right now, you don't understand what they mean. No? Si alguien te pregunta, ¿estás despierto? Ni siquiera entiendes a qué se refieren. Of course, I'm awake. What do you mean? O sea, por supuesto que estoy despierto. I'm not sleeping. Say, yeah, you're No not estoy sleeping. durmiendo. Say, no, I'm not sleeping. Here I am. I woke up a few hours ago. Me desperté hace unas horas. So we have to be careful not to think of consciousness as any experience. Entonces tenemos que poner atención a no pensar que la conciencia es una experiencia Not to objectify it or conceptualize it, y no objetivizarla o conceptualizarla, not to remember it, no recordarla. because whatever you're remembering is some object, some form, some thing. Cualquier cosa que estés recordando es una forma, un objeto, una cosa. But it seems that when I am in not doing anything, it seems to me Me parece a mí que cuando no estoy haciendo nada, I am abiding in the self que estoy como more frequently. más a menudo, abiding es como permaneciendo Sí, en permaneciendo. el ser. But when I'm in action, I am not abiding. Pero cuando estoy en acción, siento que no estoy permaneciendo en el ser. Descansando. So are you saying that when you are not doing any activity, you are peace and happiness, and when you are doing an activity, you are unhappiness? Estás diciendo que cuando no haces una actividad, estás en felicidad, y cuando haces una actividad, no estás en felicidad. When I am doing an activity, I am not unhappy, but I am so focused on an object Cuando estoy haciendo una actividad, estoy tan enfocada en un objeto, no es que esté infeliz, pero that no, it seems I am not abiding. I don't know. I am really. me pareciera que no What estoy I want is to explore this. permaneciendo en I el ser. don't know, Mandy. I really want to explore this because it's, Yes. it's completely like that all the time. Porque es para mí así todo el tiempo, no O quiero sea, explorarlo. I prepare the breakfast to go. I prepare the food to go to work. I sit in the car and
preparo digamos el desayuno y en eso me siento en el carro y ya me detengo y es como, You know, it's Yeah. like, you know, I don't know, it's because But, there is you know, tension when- in what I'm doing. Could be that there is tension. And There is a focus, you know, when there is an activity, the mind is focused. cuando hay una actividad la mente está enfocada. So when you're doing an activity and the mind is focused, Entonces cuando haces una actividad la mente está enfocada. I would say try asking yourself at that moment, you know, Pregúntate. whenever you know it arises for you, Pregúntate en ese momento durante la actividad. is there peace? Si hay paz ahí. And then if the answer is, oh yes, there is peace, Y si la respuesta es sí hay paz, okay, that may help you to answer the question about, oh, well, yes, there is peace when I'm not working, and therefore I'm abiding. eso te puede responder la pregunta de, bueno, hay paz cuando no estoy trabajando y bueno, estoy permaneciendo en el ser. And when there is activity, there is also peace because I just checked it. Y cuando estoy haciendo una actividad también hay paz porque acabo de revisar. And so therefore, even when there is activity, there is also, I'm abiding. Entonces también cuando hay actividad estoy permaneciendo. But it's important to understand that it's a way of speaking, Pero es importante entender que es una forma de hablar, abiding as a self, permanecer en el ser. because there is no one abiding. There is Porque no, no hay nadie que esté ahí permaneciendo. it is the shining light of awareness shines as itself. Porque la luz de la conciencia brilla por sí misma como sí misma. It's not abiding as itself, it already No is está itself. permaneciendo en sí misma porque ya es sí misma. So in the recognition of our true nature, Entonces en el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, it's recognizing what already is. está reconociendo lo que ya es. And we leave this recognition when we start to, when the thoughts of you know, the I thought about me in the future or me in the past arises. Y dejamos este reconocimiento cuando empiezan los pensamientos de yo en el futuro. And that's when we're experiencing unhappiness and worry and concern. Y ahí empieza la preocupación y And once that quiets down, una vez que eso se calma, then all is well. entonces todo está bien. And then it arises again, Luego surge otra vez and there is unhappiness again. y otra vez hay infelicidad. And the all is well is still there, but it's not where the attention is. Y el todo está bien, en realidad todavía está ahí, pero la atención no está puesta en It's eso, about, oh, what's going to happen to me tomorrow. sino que la atención está puesta en qué me va a pasar mañana. And there is seeing this process and seeing the illusory quality of it, Y entonces ver este proceso y ver lo ilusorio de este proceso and relaxing the body, seeing it into the body and releasing it into the body. y relajar el cuerpo en eso, verlo en el cuerpo y relajarlo, That slows down the frequency of the arising and the intensity of it. hace que se hace más lenta la frecuencia con que surge este tipo de... And I'm not talking about activity, I'm talking about the I thought. Y estoy hablando no de la actividad, sino del pensamiento del yo, Because the activity applies to the body-mind. porque la actividad aplica al cuerpo-mente. yes, now that I expose this and tell me this, I am aware that when I'm doing activity, probably there is a sense of stress, and there comes a subtle I thought into living. Me doy cuenta que cuando estoy haciendo actividad tal vez hay estrés porque hay un poco tal vez de pensamiento del yo, pensamientos del yo. Right. See, when we're experiencing what we refer to as stress, Cuando experimentamos lo que llamamos estrés, anxiety, ansiedad, at that moment there is the impression that there is something at risk. en ese momento lo que hay es una impresión de que hay algo que está en riesgo. That there is something at stake. Hay una impresión de que hay algo que está en juego.
and the body-mind is wired to protect itself Y la mente-cuerpo está cableada para protegerse from this danger. de este peligro. I got it. Now I see. Now I see, because there is a thing with the pressure of time. Y ahora entiendo porque hay algo con la presión del tiempo. Yeah. We have to adjust our life a little bit to make it give ourselves less busyness, Tenemos less. que ajustar un poco nuestra vida para darnos menos Except ocupación, if we estar love menos it, ocupados. if we have a passion, then Si hay una pasión, it's all love. I mean, es todo amor. we actually get disturbed when something interferes with. Más bien nos perturba cuando algo interfiere con ese amor. Like sometimes a writer gets an inspiration about a novel or something, and they close themselves in and they Como por ejemplo un escritor tiene una inspiración y entonces se encierra para escribir. do not disturb. No me perturbes. They have that wild dog outside. Tienen un perro ahí afuera. I am happy. I'm Estoy happy. feliz, estoy feliz. Está escribiendo. It's crazy because I just, before, like 5 minutes before coming, I thought about that question. And I thought, like, I'm not probably going to do it because it's not that relevant. Justo acabo de pensar en eso. But I was thinking, because I felt, well, when I'm here, there's time. Cuando estoy aquí hay tiempo. For example, there's no agenda of the next thing I have to do. No tengo una agenda de qué tengo que hacer después. So I have like the space to connect with people differently. Entonces tengo tiempo para conectar con la gente diferente. Like I can really listen, be present. Puedo estar más presente y escuchar. And in the day-to-day routine, La rutina del día a día. there's a lot. I would say most of the moments I don't have that space. La mayoría del tiempo Yes. no tengo ese espacio. Right. Because I'm thinking on the next thing. I have an agenda. Porque tengo una To-do agenda list. y I have a to-do list. tengo que hacer Yes. cosas. So I was thinking, should I, work in less things? Y estaba pensando si debería trabajar menos. Yeah. Well, there are a couple of things that that of course the retreat is an artificial environment Bueno, hay un par de cosas. Sí, el retiro es un ambiente artificial. in terms of when you look at the normal lives that we live. En términos de cuando miras la vida normal en la que estamos metidos. But you get a taste of a certain quality of being / living. Pero sí te da un sabor de una cierta cualidad de vida And you get a certain understanding y un entendimiento of the various processes operating within you de los procesos que están operando dentro de ti and of the peace that's available. y de la paz que está disponible. And the flavor of your experience Y el is sabor de tu experiencia carried on effortlessly in your life. sigue a lo largo en tu vida sin esfuerzo. And also, as you said, that then there is also a reasoning process about how we are living. Y también, como tú dices, aparece un razonamiento de cómo es que estamos viviendo. That's inspired by our actual experience of the peace, Y the está causeless peace. inspirado por esta experiencia de esta paz Sin causa. sin causa. Sin causa. So yes, and that's an exploration, for every one of us in our life Y eso es una exploración para cada uno de nosotros en nuestras vidas. to be looking at how to live the happiness, Estar mirando cómo vivir la felicidad, how to live according to the principles of the light of being. cómo vivir de acuerdo a los principios de la luz del ser.
very well, knowing quite well our conditioning, the rat race conociendo muy bien nuestro condicionamiento of always doing and seeking and going after. siempre haciendo y buscando y yendo detrás de And what this whole process, the impact of this process upon the body-mind el impacto de este proceso sobre el cuerpo-mente and upon the entire dream. It affects the entire dream. y sobre el sueño completo, afecta todo el sueño Because we are not separate in that. porque no estamos separados en eso. So yes, I think I was telling somebody, maybe Tara can correct me, I think Francis was saying that John Klein used to say that probably working 4 or 5 hours a day should be wow, what the truth lover should be looking at. Que bueno, Jean-Claude antes decía Yes. antes decía Francis y también Jean-Claude que bueno, que trabajar unas 5 o 4 horas sería lo ideal para alguien que es un amante de la verdad. Because there's so many wonderful things to explore in life, and Porque hay mucha gente wonderful things to explore. hay muchas cosas maravillosas que explorar en la vida To play, sense of jugar, play and y celebration. celebrar. But you figure it out in your own life. Pero bueno, ahí lo vas descubriendo en tu propia vida. Tara always tells me, you speak about 4 or 5 hours of work and you're working 20. Clara siempre dice que hablas de que hay que trabajar 5 o 4 horas y trabajas 20 horas. But then I tell her I never work, I don't work. Pero después yo le digo que no, que en realidad nunca trabajo. So I am guilty as accused, okay? Pero bueno, sí, soy culpable. Actually, in fact, for many years I was aware that I was working way too much. I was experiencing that. Por muchos años tenía conciencia de que estaba trabajando demasiado y estaba experimentando. And I had the intention of going to a different place, where Y tenía la intención de ir a otro lugar that is more, comfortable. que fuera más cómodo. But because I was already engaged in some commitments with Pero people, como tenía ya un montón de compromisos con un montón de gente, it wasn't like pulling, I couldn't just pull the band-aid, that no podía nada más arrancarme la curita. it took a few years. Y tomó algunos años. But now my experience is, from outside it seems that I'm working when you film me, but Ahora mi experiencia es diferente. O sea, si me ves desde fuera parece que estoy trabajando. it's different. It's Pero es different on distinto. the inside. Es distinto a... Brian, yes. Is it hard work, meditation? Is it hard work? Is meditation hard work? ¿Es la meditación un trabajo Is duro? meditation hard work? That's the question. Es la meditación un Yes. trabajo duro. If you ask a music lover who's playing the violin for 5 or 6 hours a day, or Si preguntas a alguien que es un amante del violín y toca 4 o 5 horas al día, que sí es trabajo duro, is practicing the violin and playing the violin hard work? y si le preguntas que si tocar el violín es trabajo duro, He's playing maybe 8-10 hours a day. y tal vez está tocando tal vez hasta 10 horas al día, He will tell you, no, I love it. I wish there were more hours in the day. y te va a decir, no, me encanta, me desearía que hubiera más horas en el día. But if you tell somebody who is working in the coal mine for 1 hour a day, Pero si le preguntas a alguien que está trabajando en una mina and 1 hora al día and is doing it out of desperation, y lo está haciendo por desesperación, you ask him, wow, is working in the mine, or even something simpler, if somebody is cooking, is working in the kitchen as a cook, forget about algo más simple, digamos alguien que trabaja en una cocina, cooking, but that's not what
they love. That's not pero what they no want es to lo do. que aman, no es lo que quisieran estar haciendo. Is it hard work? He will tell you yes. It's Y les hell. preguntas, ¿es un trabajo duro? Te van a decir sí, es un infierno. You know, when I first started sitting, doing zazen, doing Cuando empecé a hacer satsang. Zen meditation. Cuando empecé a hacer meditación, satsang. So I went to this place and they said, okay, here's the futon and here's the zafu, and Me dijeron, aquí está el futón, aquí está el zafu, and here's the wall, aquí está la pared. and let me show you how to sit. So I had to sit and cross my legs. Entonces me enseñaron cómo sentarme con las piernas cruzadas. Yeah, and then they came and they put their hand on your lower back and they push slightly your lower back, forward, and then they take your shoulders back like that. Entonces te empujan un poco en la And parte then de abajo de it's la like espalda, ponen los hombros And hacia they say, atrás, okay, y te ponen la barbilla así, Put this hand like that and put the other hand like that, y and una mano aquí y la otra mano aquí, the two thumbs barely touching. y los dos dedos que no se toquen, que apenas casi. And we'll see you in 45 minutes. Y 45 minutos. We'll see you in 45 minutes. Nos vemos en 45. And then the fire starts in my back, in my legs, Y luego empieza el fuego en la espalda, no, y and las piernas. no moving. Y la cosa es que no te puedes mover. But somehow I was deeply drawn to Pero por alguna razón I don't know to what, I guess the estaba como truth. muy atraído a no sé ni qué, pero bueno, Yeah. la verdad. So, I did that, Entonces, and I would go, they would have like a whole day, and then there was 2 days, and then Luego hacían un día entero de eso, o then 2 días, they had a 5-day retreat and a 7-day retreat. 5 días y 7 días de retreat. So I would go. Yeah, so there was some effort, obviously, Entonces sí, había algo de esfuerzo, sí. but there's also, an interest, Había un gran interés, sort of something that's drawing you. y algo que te lleva So hacia if, eso. at some level there is an effort. At another level En cierto nivel sí hay un esfuerzo, is the love. y en otro nivel es amor. Is there an interest in no effort? Is there such a thing as an interest and no effort? Hay un interés en el no esfuerzo. I would say that as long as there is a separate self, Siempre que haya un yo separado, okay. Let me just put it another way. lo voy a poner de otra manera. So to only have activity that can be undertaken without effort La única actividad que puede hacerse sin que haya esfuerzo is when the me is not on board
es cuando no está ese yo personal comandando. So, when you learn to drive, Por ejemplo, cuando aprendes a manejar, there is a concern about, knowing how to hit the brakes at the right time, una preocupación de cuándo frenar, how to keep the car on the road. cómo mantener el auto en la carretera. And I'm not saying some is good or bad. I'm just saying that there is a me concern, which is No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero hay una preocupación del yo. which is normal because the body is not habituated to Es normal drive. porque el cuerpo no está habituado a hacer esto. So there is you can say it is some sort of effort, Entonces se podría decir que hay algún tipo de esfuerzo. and it feels, it has that contraction within it, Y hay una contracción, which is normal. y es normal. And then at some point you're driving, you're not even driving. There is no one driving, but yet you're driving. You know what I Y en mean? algún punto ya estás manejando, pero nadie está manejando, nada más manejas. I don't experience effort really, Yo realmente no experiencio but yet el esfuerzo, you could say that there is effort. pero a la vez podrías decir que hay un esfuerzo. Like when Emmanuel was saying, just hold this knee and lift your leg and hold the leg like that, and then bend forward and do like this. Cuando me estaban diciendo de poner la pierna de una manera y sostenerla de cierta forma, And I fell on the side. y me caí de medio lado. Yeah. You could say that was effort, Se podría decir que ahí había un esfuerzo. No, I don't know. I mean, the main thing is about being free of the unhappiness. Lo más importante es ser libre de la infelicidad. So then effort, no effort. I mean, Entonces, esfuerzo o no esfuerzo, who cares? pues, ¿a quién le importa? So it's a good question. Like, what would be an effort without a me? Entonces, ¿qué sería un esfuerzo sin un yo? It's the body doing some effort, Entonces, bueno, sí, el cuerpo hace un esfuerzo. climbing uphill or Como subir una montaña. mountain climbing, or there are some people that climb the Yosemite, what is it called, the North Face? No, not the North Face. Captain. Huh? Yeah, and right, there's a lot of body effort, but Hay gente que escala la pared de Yosemite Park. but they have to be Llama totally clear. I mean, muy alta y muy otherwise. tienen que estar muy claros para subir. Holly. When I'm in situations where I feel resistance, En situaciones donde siento resistencia, I'm wondering now if resistance is a lack of faith that everything that appears is for my awakening. me pregunto si la resistencia es una falta de confianza en que todo lo que surge es para mi despertar. Of course, you are talking about psychological resistance because it makes perfect sense to have some resistances to certain, Estás hablando de resistencia psicológica y tiene sentido que haya esa resistencia. at the physiological level and the body-mind level, there is an intelligence that's built in. It's a divine intelligence. A nivel fisiológico y en el cuerpo-mente hay una inteligencia
divina, that in part has to do with the survival of the organism. que tiene que ver con también la supervivencia del organismo. But so, like you're talking about, psychological or inner Entonces resistance. creo que estás hablando de una resistencia más psicológica interna. You have to look at it freshly, not to make like a across the board statement, Tienes que mirarla frescamente y no simplemente dar because there may be una generalización. there may be some action that you need to take, in your life, Puede que haya alguna acción que debas tomar en tu vida, because it's sort of like a repeated unhappiness, porque in es como una infelicidad repetida, certain situations, in certain relationships. ciertas relaciones, ciertas situaciones. I wouldn't call it a resistance. I would say it's No le llamaría una resistencia. yeah, right. It's a different thing. It's intelligence. Lo llamaría una inteligencia. So and the body has an intelligence of how to deal with El cuerpo tiene una inteligencia de cómo lidiar con whatever foreign and whatever is coming at it. lo que sea que le está viniendo. And it adapts. Y se adapta. So I would say that it's in its majority. I hesitate because I'd like to look at it freshly and specifically as of what is actually arising. Me gustaría mirarlo más frescamente y más específicamente, pero But I still feel that across the board, I feel comfortable sharing that that resistance is a form of avoidance. Pero me siento como diciendo que casi que en general la resistencia es una forma de evitar. And we experience it. We will experience it as, as some form of unhappiness in the body. Lo vamos a experimentar como algún tipo de infelicidad en el cuerpo. I have a tendency to flow with everything in a way, I mean, that's it's. Tengo una tendencia de fluir. My experience is not that of resistance. Entonces mi experiencia no es la de la resistencia. But this doesn't mean that I don't have preferences. Pero eso no significa que no tenga preferencias. I think that resistance is helpful in that it points to the false identity. Creo que la resistencia es útil porque señala la identidad falsa. The mistaken identity, the I thought mistaken. La identidad equívoca, el pensamiento del yo. Mistaken the divine light, the light of being, mistaken consciousness. El error de pensar que la conciencia es el yo. To be the body mind, to be mortal, to be born, to be. De pensar que uno es mortal y que uno To be an object, un something objeto. something that can be touched or something that can be affected, Algo que something. puede ser afectado. But I would say that's how I see it now. But I would be taking a fresh look at it as it's arising. Así lo diría en este momento, pero me gustaría mirarlo frescamente cuando surge. To see it freshly, to see the mental process, Ver el proceso mental, if any, that's going on, and
the contraction, y ver la contracción en ese momento. and whether it's taking you towards happiness or towards a promise. Para ver si te está llevando hacia la felicidad It o may- hacia una promesa. I'm talking about immediately, in its immediacy. Y me estoy refiriendo en su inmediatez. Because what's happy is happy now, Lo que es feliz ahora, not some promise, you see. no una promesa. And the mind is just so tricky, it's always promising you La something. mente siempre se quiere hacer ese truco, siempre te está prometiendo Or trying to scare you. o te está asustando. And because it's sort of it's a download, you know, in awareness right now. Como es un download en la conciencia en este momento. So we feel it, we feel Entonces it lo immediately. lo sentimos inmediatamente. And so we can see it immediately because it's arising in presence. Entonces lo podemos ver instantáneamente porque está surgiendo en la presencia. And in a way, that's what's beautiful because there is availability for us to see, you know, to contemplate the entire process, the entire dynamics of the process. Y You eso es see. lo hermoso porque podemos ver las dinámicas del proceso, As much as we like to, todo lo que queramos, which is a different thing from thinking about it. que es muy diferente de pensar Because when sobre you're ello, thinking about it, you assume that you know what it is, porque cuando piensas sobre ello, asumes que sabes lo que es, and now you're writing a dissertation about it. y ahora ya estás escribiendo, You're in the narrative, estás en la narrativa, but you're not in the real thing. pero no estás en lo verdadero. So the exploration of what's arising in your immediacy Entonces la exploración de lo que está surgiendo en la inmediatez is a sort of listening with your totality, with your globality, es como una escucha con tu totalidad, con tu globalidad, without knowing, sin without saber, any knowing. sin saber. So that it's a blank page. Para que sea una página en blanco. And of course, that doesn't just apply to the thoughts, but also to what's being registered at the feeling level. Pero eso no aplica solo a los pensamientos, sino a lo que está siendo sentido. And at the same time, all is well. Y al mismo tiempo, todo está bien. And it takes a while to get the sense of that yes, Toma un tiempo all is well. entrar en el sentir eso, de que todo está bien. We have to sort of see it again and again that, oh, Tenemos que como verlo una y otra vez. no big deal. Oh, Realmente no tiene mucha importancia. but we have to be watchful, not to just remain in our story, you know, Tenemos in que poner mucha atención para no quedarnos pegados en nuestra historia. our images about ourselves and Nuestras others. imágenes de nosotros mismos y imágenes de los demás. We need to sort of be transparent to that. Tenemos que ser transparentes ante eso. And the transparency is the transparency of awareness. Y la transparencia es la transparencia de la conciencia.